ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಯಿತು. Now see, we have reached this stage. Now we call ourselves as senior citizens after 60 years. Fortunately, God has given us the good health and we are doing well. But sir, Sunil mentioned a few of our teachers, and we lost our few of our colleagues also, which is very sad due to so many reasons. So this is what is more important. What Sunil, Kamlakar, Faisalkar and all the people who are staying here, they have done this meeting. How much time do I have? Yes, I should not pause the Concentrate on mental health. Okay, right. Okay. We have time for Okay. No, it's important. See, you must acknowledge. It's very important. It is a Herculean task. See, to as to mention, friends mention, ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದು. ಸಿ we're all ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅದಾವ, we're all our own way of life. But gathering like this meeting, it's important. That's why it's said in English, I'm sure many of you know about it. Meeting and departing is way of life. Departing and meeting is a hope of life. And that's what we have done today. We departed 50 years back. Can you imagine? 50 years is not more than 50. It's not a short time. And we are meeting again with the same feelings, same thoughts. We have grown up and we are responsible. But if you listen to the talks, what we heard today, we have gone back 50 years. How you were? ಎಲ್ಲರೂ ಏಕವಚನದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ, ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀಯೋ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ, ಎಲ್ಲಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಶಿಪ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ and fellowship, what we enjoyed. And until today, it remains the same. And this is the first time organized. I'm not very sure, again in future, when you will meet again, but Central Doctor mentioned, very I agree with you. Find an occasion to join again, share our lives, share our feelings and share our work and what we do. That's what I said. Now, after 60, 65, all of us are in the phase of what the world calls is senior citizens. We are all in that phase. And many of us were in government service, many of us were in institutional service, many of us were in a private world. Just now a friend mentioned that. Friends, one thing is very certain. We are now senior citizens and we are crossing 60, 65 years of life. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೇರಿಂಗ್ ಯು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೆದರೋದು ಅಲ್ಲ. It's a reality of life. In future, many of us may get it, may not get it. I pray God that we should not get it. We should be as healthy as you are till we finish our lives. So, as we go on, life ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ 60, 65, 70 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ನರಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಲ್ಲನೂ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗೇನದು ಬ್ರೈನು ಮತ್ತು ನರ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 55-60 ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ 5 ಅಥವಾ 6 ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, 6-8 ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ hundreds of problems, but common problem where the community or the society suffers from these problems are about 8 to 10 very common problems. Among them, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಿಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರು, ಕಲೀಗ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಲು ಶಕ್ತಿ ಹೋಯಿತು, ಮಾತಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಹೋಯಿತು. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಿಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಹಾಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಲು ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅವನ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಬೆಡ್ ರಿಡನ್. ಸಿ, ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಇವನ್ ದೋ ಹಿ ಇಸ್ ಸಿಕ್, ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. And caring a patient who is in the bed at 70 years, treating him is different. He will go back completely as good as a newborn child. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಊಟ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. This is the situation which comes if person develops its brain strokes. ಅದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಿತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ? ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇದ್ರಿ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಗುಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. After 20 years, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. We tend to put on weight, ಫೇಸ್ ರಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಳಗಾಗ್ತದೆ, ನಡೆಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. This is nobody can prevent on this earth. This is what we call it as the degeneration which takes place. ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Every person on this planet has to undergo these changes. You cannot stop it. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಪತ್ತು ಹೋದಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 65-70, ನೀವು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕೈ ನಡಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಶಫಲಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. They start working like that. Next, along with that ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಮರಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಫೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮರಿತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾ ಏನು ತಿಂದೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಮರಿತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತದೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಬೌಟ್ 10% ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ may develop. Next important problem what we face after 60, 65, 70 is that many of us, even though our health is good, we face that problem. ಏನು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ailments as 60, 65 we start noticing that. Next important problem is that after the age advances, the tumors, brain tumors, they start coming into the brain. Again, patient ಜನರಿಗೆ ಕೈಕಾಲ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗೋದು, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗೇನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕು, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಮು,
ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ತಿರುಗಾಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳಿಯುವಾಗ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರು, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ತು, ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ತು, ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರು, ಹಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ತು, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿತದೆ, ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಿದ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅವೇರ್ what may happen in future. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್, ನಾವು ರುಟೀನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನನಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮನಿ. ಬಟ್ our generation doctors, we don't want that type of an business. We want everybody to be happy and healthy. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು 50-75 ಜನ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 30-40 ಮಂದಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ, 30-40 ಮಂದಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ, ಒಂದು 40-50 ಮಂದಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ you all agree with me, we have suffering these problems. You understood? You must remember, majority of the health problems, either heart or brain or kidneys or liver, the major cause is diabetes and hypertension. Don't neglect them. In our medical community, diabetes is known as a silent killer. Without your knowledge, it kills the person. And all this what happens, brain problems, especially strokes, dementia, Parkinsonism, degenerative, ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ಕಾಲು ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುದು, ಕೈ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುದು, all this is related to diabetes and hypertension. Simple problem. Third, thyroid problem. Very simple. Thanks. So what is important is, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ನೆವರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ once in 2 weeks or once in a week, ಚೆಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಬಿ ಪಿನ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಏನು ಇದು ಮಾಡೋದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗೋದು, ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸಿ ವೇರ್ ಯು ಆರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. They are perfectly fine. Why? Regularly they go to the doctor or in the house itself, check ಮಾಡಿಕೊಂಡು they maintain themselves. Is the most important issue here. Next most important factor, we must all practice
all who should know after 45, 50, where we call. Again, one thing I would like to mention to you here. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತೀವಿ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಕರೆಯೋದು 85 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ. ಸೊ we are middle-aged. Up to 80 to 85, we are middle-aged. That's why I said you retire. My advice to my friends, you have retired. You retired from your profession. And my friend mentioned just now, see, we are business people. We are bankers, engineers, lawyers, doctors, and social workers. Many teachers, scientists, many of us we follow that. Even now government has put this age as 60 years as retirement age. Now, ಈಗ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ that's where the mentality comes here. Don't ever think that ನಾನು 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದ ರಿಟೈರ್ ಆದೆ, ನಂದು ಮುಗಿತು. Never carry that in your mind. According to the Shakespeare, his quotation, as long as your mind is young, you are never old. Understood? So, see, this is a government rule. Western governments 70 years retirement, Indian government 60 to 65 years retirement. Now, what I suggest, what we see in our lives, you have made one profession of whatever profession you are doing and retired at 60. Now, after 60, your second innings of life should start. Never sit in the house. Never relax yourself. ಈಗ ನೀವು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ, ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ 2 hours, 3 hours. Reduce your working time, but keep working. Keep doing something. Keep giving your knowledge. What you have earned for 45 years, use it to give the younger generation. So, retirement word should not be there in your dictionary. It is just a phase of life. Second phase of life starts once you finish that. Start working 2 hours, if not 10 hours, 8 hours. Morning 2 hours, evening 2 hours, 3 hours. Keep working. That keeps you really mentally and physically healthy. You become useful not only to the family and yourself and the whole society. You will be useful. That's the most important. Next most important aspect, one we should forget or do all the time. I'm sure all of you do it. The World Health Organization in 2005, they conducted 5 years study. 5 years study including more than 120 countries of the patients between the age group of 40 and 75. ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅವ್ರ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್? ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 45 minutes a day, morning or evening, at the speed of 4 kilometers per hour, after 40 years, increased the lifespan of these patients and overall health by 15 years. Understood? So simple walking every day morning and every day evening, whenever you find time, at 4 kilometers, 5 kilometers per day, increases your life. And that walking and exercise, yoga, meditation, giving good swimming, these are all most essential
Now you don't think that I'm 60, 65, I'm not doing any of those, I'm tired now, that's a wrong attitude. You will ask for trouble for yourself for myself. Start what you are doing, keep doing it. If you are not doing it, start doing it. So you will not need me, you will not need a diabetic person, you will not need a medical person, you will not need a medicines, you will not need anything. This is of utmost importance you must do. Exercise, walking, swimming, cycling, whatever small way, every day, morning and evening, you must do at this stage. And your health will be perfectly fine. And your requirement, what we have observed is, ನಿಮಗೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ನಾವು 4 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತೀವಿ, 3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತೀವಿ, 2 ಸರ್ತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. But the requirement of the medicine will drastically come down. BP medicines will come down. Heart related problems will come down. Blood pressure related problems will come down. Your musculoskeletal system ಏನಂತೀವಿ, ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋಯಿಸ್ತು, ಬೆನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತು, ಕೈ ನೋಯಿಸ್ತು, ಕಾಲು ನೋಯಿಸ್ತು, ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು, all those things will come down. That's why it is said in English, if you use it, you will not lose it. Always keep using your mind, keep using your body, and keep using yourself, and you will be perfect. And I'm sure when I meet you after 10 years, you will be as what you are. Next important thing here is diet. Food and diet. That's what it said in English. What you are today is made up of your diet, nothing else. What you eat makes what you are. Very important. So we always, well, see, we get many types of eating habits depending on the culture, depending on the community, depending on many other things. But scientifically, science-wise, human body, from the ancient times the civilization started, human body is not meant to eat non-vegetarian or meat. It's not meant for that. Now, I'm not telling just because of that. It is not to people who consume non-veg and who don't consume non-veg. It is that. Our body system is made like that. We are not used to, it's not meant to use. But so many social issues came and we changed ourselves to eating that. But again the study showed that non-vegetarians and vegetarians, the longevity is more in vegetarians, and the strength and the endurance and the medical problems are less in vegetarians. That's why patients keep coming to me and asking me, sir, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟನ್ನು, ಚಿಕನ್ನು, ಫಿಶ್ಶು ನಾನು ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ನಾಕೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಅತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಏನು ತಿಂತಿದ್ದಪ್ಪ ಅದು? ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಓಡೋ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು? ಕುದುರೆ. We compare the strength of horse to the machines, horsepower, 10 horsepower, 20 horsepower, 50 horsepower. Who's the strongest running animal? Kudri. ಏನು ತಿಂತೈತಿ? Just because you eat meat, it doesn't mean you will become strong. No, it's a very wrong idea, wrong concept. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ, ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು? ಏನು ತಿಂತೈತಿ? ಒಂಟಿ. ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ ತಿಂತೈತೆ, ಚಿಕನ್ ತಿಂತೈತಿ, ಮಟನ್ ತಿಂತೈತಿ, ಏನು ತಿಂತೈತಿ? ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ vegetables, it leaves, and it runs in the desert where ನೀವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, and it crosses the deserts. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತದೆ like that. So it is just like that. I'm not criticizing the people who don't eat, who eat. It's nothing to do with that. But I'm, as a doctor, medical man, what we feel, I'm sharing with you. So diet should be very important for you to be healthy. And vegetarian diet
I prefer, we prefer, many doctors, you go, ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಇದು ಕೇಳ್ರಿ, ಸರ್ ನಾವು ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋಣ ತಿನ್ರಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ರಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸತಿ ತಿನ್ರಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ತಿನ್ರಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಅಂತೀರಿ, ಸರ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲನ ತಿಂತಾರೆ, ಈ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲನ ತಿಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? See, the atmosphere and the weather and the geography of that country makes them different, and that makes us different from those countries. So our country, third world country, Asian countries, what we have now is more prone towards the Western kind. So practice that Western. Green vegetables, leaves, fruits, dry fruits. Stop oily food, ಕರ್ದದ್ದು, ಬೆಣ್ಣೆದು, ತುಪ್ಪ ತಿನ್ರಿ. See, life is meant to enjoy, but don't make it as a main food. For a taste sake, simple example, my wife, last 15 years, 20 years, ನಾನು ಮನ್ಯಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ದಿನ ವಡ ಇಲ್ಲ, ಬಟಾಟೆ ವಡ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಕಿ ತುಡುಗ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದು ಬರ್ತಾರೆ, ಉದ್ದಿನ ವಡ ತಿಂದು ಬರ್ತೀವಿ. Whenever she is not there, we enjoy with it. So that's just a joking side. So these are the issues, food issues. Food makes what you are today. Food makes you. So you must remember these are the important things to keep yourself healthy. And number 5. See, ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ವಿ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ಮೈ ವೈಫ್, ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಇಬ್ಬರೇ, ಓನ್ಲಿ 2. So the families, because of this change in the social structure in the world, also in our country, we are getting a nuclear families. ನಾವು ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ 20 ಜನ 30 ಜನ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ವಿ. ಟುಡೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಓನ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್. ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲೋ ನೀವೆಲ್ಲೋ, ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್, ನೋ ಜಾಯಿಂಟ್. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, you start getting isolated mentally. You start getting, ನನ್ನ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೆ ಹೆಂಗೆ, ನನಗೇನಾದರೆ ಹೆಂಗೆ. That fear of loneliness starts coming, that fear of insecurity starts coming to us. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ you keep your mind, because ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಪ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಹೊರಗೋಳಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You have to do it. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. See, there's a saying in English. I was young. I was intelligent. I was young. I was intelligent. I tried to change the world. Now I become old. I become matured. I changed myself. Life is just like that. So change yourself. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಬೀಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಜಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ಪ್ರೋಬಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ? ಪ್ರೋಬಸ್ ಕ್ಲಬ್, ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಪ್ರೋಬಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ 60, they can't be in that Rotary club. So next what they did was called Probus Club. Above 60, they made a new club, that Rotary division. It's called Probus Club. All over the country they are there. You join those clubs. Our club alli ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, same equal minded people, we join together, and ಅಲ್ಲಿ singing, dancing, art, culture, traveling, sharing your experience, calling the people and all experience share model. So that gives you a sense of togetherness, which is most important for all of us at present days. ಈಗಿನ ದಿವಸದಾಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ.
Those lives are gone now. So doing these activities, along with what I just mentioned, will keep you healthy, happy, and you will not require us. So I thank you again, and keep these things in mind. Never ever you are old. You are always there, as long as you keep your mind here. Always keep using your mind. Keep using your body. No, don't relax your body. Keep doing some activities. Something or the other. Keep it in motion. You use it, you'll never lose it. I thank Sunil and all of you just to share what and I wish all of you to be just like this when we meet next time. Next year. Hello. And I wish you all a very good health and very good life. And happy Function New Year. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. God bless us all.